Okay, boss. We get into LO extraction, no? We get into LO extraction. And before we start this, important notes. Now, see, basically, we are discussing a concept about how to extract data from ECC to BW. Now, when you say you're extracting data from ECC to BW, in ECC, do we have different functional areas? SDMM, all this. I told you they're basically broadly categorized into mainly three: HR, logistics, and finance. Right? So within logistics, you'll have SDMM, PP, all this. If you go to ECC, see logistics, accounting, and HR. Right? Within logistics, SDMM, plant maintenance, production, QM, logistics, anything would basically come into logistics. Okay. So when we use LO extraction to extract logistics data. Now when I say logistics, what? All these modules. Either it could be for SD, MM, PP, quality management, notifications, plant production, plant maintenance, ఏదైనా అన్ని లాజిస్టిక్స్. అంటే ఇంకా లాజికల్గా ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే జనరల్ బిజినెస్, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, దే బై రా మెటీరియల్స్, దే కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అండ్ దే సెల్ ఇట్ కదా. From the time you buy raw material and you convert it to a finished product and sell it to the customer, all these transactions we refer it as logistics. And from selling, invoicing, all gets into finance. Atla. Okay, so when you want to extract any transaction relevant to purchasing, stock maintenance, inventory, production planning, purchasing, plant maintenance, shop floor control, plant quality management, notifications, sales, deliveries, billing, all these transactions you want to extract is all logistics, and you extract all those logistics using LO extraction. So చాలా ఉన్నాయి కదా, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా ఈజ్ లాజిస్టిక్స్. సో కాబట్టి రియల్ టైంలో LO extraction ఎక్కువ వాడతాం, అందుకు ఇంపార్టెంట్. అంతే కొద్ది కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. కాంప్లెక్స్ అంటే యూ డూ లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ నావిగేషన్స్ ఉంటుంది, అందుకు కొద్ది అంతేగాని కాంప్లెక్స్ ఏం కాదు. ఓకే, so that is considered to be more critical. So every interview 100% discussion. Okay, not done. So we use LO extraction for what? To extract లాజిస్టిక్స్. అంటే నీకు అర్థమైపోలే ఏంది, సేల్స్ గీల్స్ ఇవన్నీ లాజిస్టిక్స్ కింద వస్తాయి. ఓకే, ఇంకోటి అదర్ డే ఐ షోన్ యూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్: జనరిక్, కస్టమ్ జనరేటెడ్, బిజినెస్ కంటెంట్. సో LO వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్? Generic or custom generated or కాదు, బిజినెస్ కంటెంట్. గుడ్. LO కాక్పిట్ ఏడుందమ్మా అంటే ఏంది? మూడోది చూసాను. You have seen how to create your own data source. Yesterday you seen generating. Now today you are trying to observe a case where data source is ready-madely given. Okay, boss. So in LO, do we have business content data source? When you say you want to extract your logistics data using business content data, logistics data using LO extraction or LO cockpit కూడా అంటారు, then you are leveraging ready-made business content data source. లాజిస్టిక్స్ డేటాని LO డేటా సోర్స్ ద్వారా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నావు అంటే ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ యూజింగ్ రెడీమేడ్ బిజినెస్ కంటెంట్ డేటా సోర్సెస్. ఓకే బాస్. So when you say ready-made business content data source, do I have to create my data source? Do I have to generate data source? No, data source already given. But only thing is the ready-made data sources delivered by SAP as part of business content will be in which version? Inactive, delivered version. Right?
So what do you do? We install it, right? So once we install the data source, it does not convert that. It creates copy of the data source in active version. Then it creates what? It creates a copy of the data source in active version. Okay, delivered version, install and active version. Okay, was fine. Is this clear, boss? Okay. Okay, and we do now. When you want to install data source, normally you know how to install business connect objects in BW. చెప్పలేదా ఈ బిజినెస్ కనెక్ట్ ట్యాబ్ పోయి కలెక్ట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చిన్న చిన్న చేసి ఉంటారు ఒకటి కూడా చెప్పలేదు ఎట్లా ఇన్ BW what is tab BA content you'll have all the objects here. Say for example you want to install some info object, double click చెప్పిట్టారు చేయలేదు ఒకటి కూడా చేయలేదు. You will just collect it third screen install చేయలేదా. So you just collect some info object 0 customer search for it ఉంది. ఓకే అది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది. ఇది కావాలి కస్టమర్ గ్రూప్ అని ఇన్ఫో పెట్టుకోవాలి ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ కలెక్ట్ ఇన్ థర్డ్ స్క్రీన్ లైక్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్ సే వాట్ అంతే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. రిఫ్రెష్ కొట్టు green, now it shows green active వచ్చేసింది. Now if I go to my modeling, now it is available in active. Now you can start using it. You just have to install and start using it అంతే. Okay, was same atle we can also install your data source, but the data source will not be in BW. Data sources are in ECC. So in ECC we use a T code RSA5. RSA5 is a T code where you get to see list of all business content data source delivered by SAP. We just have to install that. When you install what happens, it creates a copy of the data source in active version, then you can start using it. Okay. Generally, what is the naming of the data source? Yellow data source పేర్లు ఎలా ఉంటాయంటే 2 LIs. I know. Generally all the business content objects should start with 0, right? But there is an exception to this. They start with what? 2 LIs and then 11 అలా నంబర్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది VAHDR ఇట్లా ఉంటుంది డేటా సోర్స్ నేమ్. సో అంటే అన్నీ ఇట్లా ఉండదు, కొద్దిగా ఎక్సెప్షన్ ఉండొచ్చు కానీ జనరల్గా ద నేమ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీ నేమ్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్ విత్ 2 LIs ఈజ్ ఆల్ ఫిక్స్డ్. ఓకే దెన్ ద నంబర్ 11 indicates application component number. అంటే ఏంటంటే I told you when you want to extract logistics, are you extracting SD or MM or PP or plant maintenance or QM, what is it, or all అన్ని లాజిస్టిక్స్ కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక నంబర్ ఇచ్చింది అనమాట. SD సేల్స్ ఆర్డర్స్కి 11, డెలివరీస్కి 12, బిల్లింగ్కి 13, పర్చేజింగ్కి 02, ఇన్వెంటరీకి 03, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్కి 05 అట్లా ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్గా నంబరింగ్ ఇచ్చింది అనమాట. And that is what number indicates. And next 2 characters indicates the application use. Next 2 characters indicates event. Actually sales orders ki VA and event ఉంటుంది, deliveries ki VC, దీనికి VD అట్లా ఒక్కొక్క type of transactions ki events ఉంటాయి. Next 2 characters indicates event of the transaction. మనకు సంబంధం లేదు, just know that's an event. Okay. And last 3 indicates level of database. ఇప్పుడు సేల్స్ ఆర్డర్ డేటా అన్నాము. సేల్స్ ఆర్డర్కి హెడర్ డేటా ఉంటుంది, ఐటమ్ లెవెల్ డేటా ఉంటుంది, స్కెడ్యూల్ లైన్ డేటా ఉంటుంది. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ హెడర్, వాట్ ఈస్ ఐటమ్, వాట్ ఈస్ స్కెడ్యూల్ లైన్? ఇప్పుడు పర్చేసింగ్ ఆర్డర్లో కూడా పర్చేజ్ ఆర్డర్ హెడర్ ఉంటుంది, పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఐటమ్ ఉంటుంది. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ హెడర్ ఐటమ్ తెలుసా? లెట్స్ సే ఒక కస్టమర్ గారు వచ్చి నాకు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశాడు. వాడు వచ్చి నాకు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు ఒక ఐటమ్ ప్లేస్ చేస్తాడా, 2-3 ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేయొచ్చా? మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగావు, ఒక కస్టమర్ గారు వచ్చి ఆర్డర్ చేసినాడు, ఒక 5-6 ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేసినాడు, నువ్వు వచ్చి ఎంత క్వాంటిటీ ఆర్డర్ చేసినాడు అని అడుగుతావు నన్ను క్వశ్చన్. నీకు వచ్చి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినాడు, 5 ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేసినాడు ఆర్డర్. నేనేమంటున్నానంటే ఏ కస్టమర్ ప్లేస్ చేసాడు చెప్పు అంటే కస్టమర్ పేరు చెప్తావు డైరెక్ట్. గుడ్. ఎంత క్వాంటిటీ ఆర్డర్ చేసినట్టు చెప్పు అంటే
ఏ ఐటమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అని అడుగుతారు. అంటే అంటే అప్పుడు ఏంది, క్వాంటిటీ అనేది ఐటమ్ లెవెల్ స్పెసిఫిక్. కస్టమర్ మాత్రం అడగలే ఐటమ్ ఏంది, అదేంది అన్ని ఐటమ్స్కి వాడు కామన్, వాడు అర్థమైందన్న. సో ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ అది వేసా అని చెప్పు, ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ది ఐటమ్స్ ఈజ్ వాట్, కరెక్ట్ లేదా? ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ది ఐటమ్స్ ఈజ్ వాట్, హెడర్. అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్పెసిఫిక్ టు ఈచ్ ఐటమ్ ఈజ్ ఐటమ్ లెవెల్ డేటా. అర్థమైందని. ఇప్పుడు సేల్స్ ఆర్డర్ హెడర్ డేటా అనుకో, ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ ద సేల్స్ ఆర్డర్ ఇస్ హెడర్, సేల్స్ ఆర్డర్ హెడర్ డేటా. అండ్ సేల్స్ ఆర్డర్లో చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క ఐటమ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సేల్స్ ఆర్డర్ ఐటమ్ డేటా అంటాం. అర్థమైందన్న. నెక్స్ట్, సరే వాడు ఒక ఐటమ్ 100 kgs ఆర్డర్ చేసినాడు, కానీ వాడు ఏమంటాడు, డెలివరీ చేసే మొత్తం 100 ఒకటేసారి ఇవ్వద్దు, June 30th నాకు ఒక 25 kgs, August 30th నాకు ఇంకో రిమైనింగ్ 75 kgs ఇమ్మన్నాడు. అంటే ఒక ఐటమ్ ఈ స్కెడ్యూల్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ డెలివరీస్, అంటే మల్టిపుల్ స్కెడ్యూల్ లైన్స్, స్కెడ్యూల్ టు బి డెలివర్డ్ ఇన్ 2 స్కెడ్యూల్ లైన్స్, అది స్కెడ్యూల్ లైన్ డెలివరీ. ఒక సేల్స్ ఆర్డర్కి మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క ఐటమ్కి మల్టిపుల్ స్కెడ్యూల్ లైన్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందన్న. సో SAP వాడు ఏం చేసినాడంటే, నువ్వు సేల్స్ ఆర్డర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నావు అనుకో, హెడర్ కావాలన్నా అయితే హెడర్ డేటా సోర్స్ వాడుకో, నువ్వు సేల్స్ ఆర్డర్ ఐటమ్ లెవెల్ డేటా కావాలన్నా అయితే ఐటమ్ లెవెల్ డేటా సోర్స్ వాడుకో, సేల్స్ ఆర్డర్ స్కెడ్యూల్ లైన్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నావా, స్కెడ్యూల్ లైన్ డేటా సోర్స్. అంటే ఏమైంది, వాడు ఒక్కొక్క లెవెల్ ఆఫ్ డేటాకి ఒక్కొక్క డేటా సోర్స్ ఇచ్చినాడు. ఫర్ ఈచ్ లెవెల్ ఆఫ్ డేటా సోర్స్ ఈస్ గివెన్ వన్, ఫర్ ఈచ్ లెవెల్ ఆఫ్ డేటా ఈస్ గివెన్ వన్ సపరేట్ ఎక్స్ట్రాక్టర్. ఆ లాస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ ఇండికేట్స్ సేల్స్ సంబంధించిన హెడరా, ఐటమ్ డేటా తెస్తుందా, స్కెడ్యూల్ లైన్ తెస్తుందా అని చెప్పేది. అది సేల్స్ కదని చెప్పేది 11 నంబర్, అప్లికేషన్ కాంపోనెంట్ నంబరు, ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్లో హెడర్ ఐటమా, హెడర్ డేటానా, ఐటమ్ డేటానా, స్కెడ్యూల్ అని చెప్పేది ఇది అన్నట్టు. ఓకేనా, ఫైన్. అర్థమైంది కదా బస్. సరే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరిక్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ యువర్ ఓన్ డేటా సోర్స్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కస్టమ్ జనరేటెడ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ యువర్ ఓన్ డేటా సోర్స్. See whether you are creating or generating, అల్టిమేట్గా డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు అంటే ఏం క్రియేట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ఈసీసీలో ఎక్స్ట్రాక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. దెన్ వెన్ యూ రెప్లికేట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్స్ క్రియేట్ BW, వెన్ యాక్టివేట్ దెన్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఈ డేటా సోర్స్ SAP రెడీమేడ్గా ఇచ్చినాడరా అంటే ఏమి ఇచ్చిండదు, దాంతోపాటు ఎక్స్ట్రాక్షన్ కూడా ఇచ్చిండల్లా. సో సిన్స్ అంతే కదన్నా, నువ్వు డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసినట్టు ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రాక్చర్ ఫార్ములేట్ చేస్తావో, వాడు డేటా సోర్స్ SAP వాడు రెడీమేడ్గా ఇచ్చింటే ఆ ఎక్స్ట్రాక్చర్ వాడు ఇచ్చిండాల్సిందే కదా. సో అలాంగ్ విత్ రెడీమేడ్ బిజినెస్ కంటెంట్ డేటా సోర్స్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ వాట్, అలాంగ్ విత్ బిజినెస్ కంటెంట్ డేటా సోర్స్ SAP delivers, okay, what, extract structure. ఓకేనా. అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ నేమింగ్ కూడా ఇట్లా వస్తుంది, MC11VA0HDR. ఇది నా డేటా సోర్స్ పేరు అనుకున్నా, దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ పేరు ఇలా ఉంటుంది. ఆల్వేస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్ విత్ క్యారెక్టర్ MC, ఫిక్స్డ్ అది. నెక్స్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్ ఇండికేట్ ది అప్లికేషన్ కాంపోనెంట్ నంబర్, సేల్స్ ఆర్డర్ అని, అండ్ VA ఇండికేట్స్ ది ఈవెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ 0 అనేది రూట్ నోడ్ అంటాం. ఫర్ నాట్ డోంట్ వరీ వాట్ ఈస్ రూట్ నోడ్ అంటే, మామూలుగా నువ్వు వెన్ ఐ గో టు RSFI టు ఇన్స్టాల్ డేటా సోర్స్, ఆ డేటా సోర్స్ అంతా ఒక పైన ఒక రూట్ నోడ్ కింద ఉంటాయి అన్నట్టు. ఆ రూట్ నోడ్ ఇస్ కాల్డ్ as 0. అండ్ దెన్ లాస్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ అంటే లెవెల్ ఆఫ్ డేటా, హెడరా, ఐటమా, స్కెడ్యూల్ అయినా ఏందనేది. బట్ కంపల్సరీ ఈ రూల్ ఫాలో అవ్వ, కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసు ఉంటాయి, బట్ జనరల్గా అది నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అలా ఉంటుంది ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా. ఇంకోటి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్, ఎల్ఓ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ మాత్రం వాడు ఏం చేసినాడంటే కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్ అనేది కూడా ఇచ్చినాడు అన్న. అది ఎందుకు మళ్ళీ చెప్తాను, బట్ స్టిల్ వాడు ఓన్లీ ఫర్ ఎల్ఓ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ SAP has given some communication structures also. ఏం లే, ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎవ్రీ లాజిస్టిక్స్ టేబుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గాట్ V బ్యాక్ అనేది ఒక టేబుల్. టేబుల్కి స్ట్రక్చర్కి ఏందన్నది తేడా. టేబుల్ కెన్ హోల్డ్ డేటా ఫిజికల్లీ, బట్ స్ట్రక్చర్ ఉండదు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఇంటర్ఫేస్, రికార్డ్ వస్తుంటుంది, రికార్డ్ పోతుంటుంది, కానీ దాంట్లో ఎప్పుడు ఫిజికల్గా డేటా ఉండదు, ఓన్లీ లైక్ ఇంటర్ఫేసింగ్ అంతే.
సో అట్లా వాడు ఏం చేసాడు, ప్రతి లాజిస్టిక్స్ రిలవెంట్ టేబుల్కి ఒక స్ట్రక్చర్ ఇచ్చేసాడు. ఎట్లా దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసీసీలోకి వెళ్తే SC11కి వెళ్ళు, వీ బ్యాక్ అనే టేబుల్ ఉందన్న, ఉందా? స్ట్రక్చర్ ఎక్కడ చూస్తాం, డేటా టేబుల్ కదా, MC వీ బ్యాక్ అని ఒక టేబుల్ ఇచ్చి ఒక స్ట్రక్చర్. ఏంది ఇది? అట్లా స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చేసిన వాళ్ళు దానిలో ఏముంటుంది, కమ్యూనికేషన్. వీ బ్యాప్ అనే ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, ఉందా టేబుల్? టేబుల్ కదా, కూడా చుట్టూ టేబుల్. అదే డేటా టేబుల్ వెళ్తే అట్లా ప్రతి టేబుల్కి స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చినాడు అనమాట. VBRK, VBRP అని. అట్లా ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది రెడీమేడ్ లాజిస్టిక్స్ రిలవెంట్ టేబుల్స్ దే హావ్ గివెన్ స్ట్రక్చర్స్ ఆల్సో with the naming MC prefix to it. MC table name. Now for example, na table name VBAC అనుకో, MC VBAC అదే నా స్ట్రక్చర్. అట్లా ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్స్ కూడా రెడీగా ఇచ్చినాడు. అది ఎప్పుడు వాడతాం, ఎందుకు వాడతాం చెప్తాను. బట్ కమ్యూనికేట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది ఉన్నాయి, ఆటోమేటిక్ SA కూడా ఇచ్చినట్టు ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనన్నా? సరే. సో జస్ట్ once you know this, I think we can start getting into that mode of LO extraction. Okay, Nanda? So this is what we'll have to look at in LO extraction. Introduction we've just seen. Then what is it? So when you want to extract logistics, I would like to use LO cockpit. So if I'm using LO cockpit, in case of LO cockpit, how do I generate my LO data source? How do we generate LO data source? Then what? How to migrate content, how to extract data. Once the data source is ready, the flow you formulate, then you start what? Loading your data. That is called how to extract the data. Another point. Through what? Delta mechanism. Okay. Even doubt on them. First we go down how to generate LO data source. Then we go to see how to extract data using the data source. Have doubt on them? Yes, generate. అది చూడు, డౌట్ చూడు. LOలో ఆల్రెడీ బిజినెస్ కంటే డేటాస్ ఇచ్చినాడు కదా, నువ్వు మళ్ళీ ఏం జనరేట్ చేస్తాను అంటాడు. వై డూ వాంట్ టు జనరేట్ అగైన్ అంటే, జనరల్గా ఏమైందంటే 99.99% with respect to logistics, we are never happy with the fields what is delivered as part of extract structure. అంటే వాడు డేటా సోర్స్ ఇచ్చినాడు, ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చినాడు అంటే అర్థమైంది. ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ అంటే దానికి ఒక ఫీల్డ్స్ ఉండాలి కదా, ఫీల్డ్స్ ఇచ్చినట్టు కదా. 99.99% we are not happy with the fields what is there in the ready-made extract structure. We go about customizing it by adding more fields. ఇప్పుడు కూడా వాడు SAP ఏం చేసా అంటే, ఈఎస్ క్రియేటెడ్ వాడు SAP వాడు ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి అండ్ ఈస్ గివెన్ ఒక డేటా సోర్స్ విత్ దట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. ఇది పాయింట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, వీఆర్ మోడిఫైయింగ్ దిస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. ఇఫ్ ఐ మోడిఫైయింగ్ దిస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్, షుడ్ ఐ రిఫ్లెక్ట్ ద చేంజెస్ టు దిస్ డేటా సోర్స్? అర్థం చేసుకున్న కాన్సెప్ట్, పెద్ద కాన్సెప్ట్. SAP వాడు ఫస్ట్ ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దీన్ని లింక్ చేసి ఉంటాడు. సేమ్ మనం ఫంక్షన్ మోడల్ ఎట్లా చేస్తామన్నా, ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసినాడు, ఫంక్షన్ మోడల్ కోడింగ్ కూడా వాడే రాసుకున్నాడు, ఈ రెండు వాడు ఒక డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసి నీకు ఇచ్చేసినాడు. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే, ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ నువ్వు హ్యాపీ కాదు కాబట్టి కొత్త ఫీల్డ్స్ నువ్వు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నావు. ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ మ్యానిపులేట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ మళ్ళీ జనరేట్ చేస్తాము, చేంజెస్ చేస్తాం. ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ చేంజెస్ చేసినప్పుడు డేటా సోర్స్కి చెప్పాలి కదా బస్. సో అందుకు మనం రీజనరేట్ చేస్తాం డేటా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరేటింగ్ LO డేటా సోర్స్. అది కాన్సెప్ట్. ఓకేనా బస్? ఫైన్. సో లెట్ సీ ద స్టెప్స్ హౌ టు జనరేట్ LO డేటా సోర్స్. ఇంట్రడక్షన్ ఉందా? సారీ, అనవసరం కొట్టినా. రైట్. ఓకే, హౌ టు జనరేట్ LO డేటా సోర్స్ చూడండి. నువ్వు చెప్పన్నా, నీకు ఒక LO డేటా సోర్స్ ఇచ్చి దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి అన్నంటే ఏం చెప్తున్నావు? ఆబ్వియస్గా ఫస్ట్ అది బిజినెస్ కనెక్ట్లో ఉంటుంది. సో వాట్ విల్ డూ? ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఏమన్నా ఇన్స్టాల్ ద్వారా రెప్లికేట్ చేసి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంతే, అది రెడీమేడ్ డేటా చేసుకోవచ్చు.
కానీ యూఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దట్ ఫీల్డ్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎక్స్ట్రాక్షన్ మాడిఫై చేస్తాం. ఎక్స్ట్రాక్షన్ మాడిఫై చేసినాక డేటా సోర్స్ని జనరేట్ చేస్తాం, చేసినాక రెప్లికేట్ చేస్తాం, అంతే. చూడు పైన ఏం రాసినాం, ఇన్స్టాల్ ద డేటా సోర్స్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ కంటెంట్ అంటే ఏంది? డూ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ స్టెప్ వాట్ యూ ట్రైంగ్ టు డూ? ఇట్ ఈస్ డెలివర్డ్ వర్షన్స్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ యాక్టివ్. ఇన్యాక్టివేట్ డేటా సోర్స్ అంటే చూపిస్తాను. అంటే బిఫోర్ ఐ చేంజ్ దట్ ఐ ఇన్యాక్టివేట్ ఇట్, స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆన్ లాగా ఐ హావ్ టు ఇన్యాక్టివేట్ ఇట్. దెన్ వాట్? మెయింటైన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంది? చేంజెస్ చేయడం. దెన్ వాట్? జనరేట్ డేటా సోర్స్. దెన్ వాట్? ఇది నీకు అర్థం కాదు, విల్ సీ దట్. దెన్ వాట్? ఈ ఇన్యాక్టివేట్ చేసినా కూడా అన్ని చేంజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి? యాక్టివేట్ చేయాలి. తర్వాత రెప్లికేట్, అంతే. తర్వాత నువ్వు క్యూబ్ కనెక్ట్ టు క్యూబ్, దెన్ లోడింగ్ స్టార్ట్స్. అది ఓకేనా? సో ఐమ్ గోయింగ్ టు షో హౌ టు డూ దట్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఐమ్ గోయింగ్ టు షో యూ, I'm considering the same data source 2LIS11 VHDR. నేను ఏం చేస్తున్నానో నీకు ఈ బ్రౌజర్ లేదు. ఎస్, okay, lovers. Now we start the steps. I am planning to extract for 2LIS11 VHD. That's my requirement. What is this? RSA5. I know exactly where it is, the path. Yeah, RSA3, SAP applications, SD. పట్టుకోవచ్చు. డబ్బులు కొడితే అది ఎక్స్ట్రాక్షన్ చూపించాలన్నా, డేటా సోర్స్, ఎక్స్ట్రాక్షన్, డెల్టా సపోర్ట్ అన్నీ ఉన్నాయి, రెడీగా ఉంది. ఈ స్క్రీన్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే డేటా సోర్స్ రెడీగా ఉన్నట్టు ఆల్రెడీ. ఓకే, సరే, నాకు తెలియదు అది యాడ్ ఉందో. వాడు ఏం చేస్తామంటే సెలెక్ట్ ద టాప్, ఇది రూట్ నోడ్ అంటాం జనరల్గా. సెలెక్ట్ ద టాప్ నోడ్, ఇట్స్ ఎక్స్పాండ్ ఎవ్రీథింగ్, మొత్తం లింక్లు ఎక్స్పాండ్ అయితే. ఇప్పుడు సెర్చ్ చేయి. ఇట్లా ఎత్తుకున్న ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, నమస్ ఫైన్. సరే, చూసినాం, బాగానే ఉంది, ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంతా బాగానే ఉంది. సెలెక్ట్ దిస్, దెన్ వాట్ యూ డూ, అంతే. దిస్ అబౌట్ యాక్టివేటింగ్ డేటా సోర్స్. ఓకే, అంతే. దెన్ వీ వాంట్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ లైక్ ఇన్యాక్టివేట్ డేటా సోర్స్, మెయింటైన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్, జనరేట్ డేటా సోర్స్, యాక్టివేట్ డేటా సోర్స్, అప్డేట్ మోడ్, ఏదేదో ఉన్నాయి స్టెప్స్ అన్నీ. వాట్ SAP did is, suppose if they give you one T code for inactivating, one T code for activating, one T code for maintaining, one T code for generating, మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతామని చెప్పి ఇప్పుడు అన్నీ ఒకే, యూ కెన్ డూ ఆల్ దీస్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ వన్ స్క్రీన్ ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, అర్థమైందండి? అన్ని ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఒకటే దగ్గర చేసినట్టుగా వాడు ఒకటే ఇచ్చినాడు. దట్ ఇస్ వాట్ ఈస్ రెఫరింగ్ ఎస్ కాక్పిట్ అంటారు. అంటే మామూలుగా పైలట్కి కాక్పిట్ అంటే వాడు బటన్స్ అన్ని ఒకే దగ్గర ఉన్నట్లు వాడు ఈస్ గివెన్ వన్ స్క్రీన్ వెర్ యూ కెన్ do all the operations or all the settings relevant to LO in one T code, and he calls that as LO cockpit antaru. Okay, let LBWE cockpit ani kuda antaru. I can straight away go to that cockpit by using T code LBWE like this. వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక్కడ నంబర్ తెలుస్తుంది, పర్చేసింగ్ టు సేల్స్, షిప్పింగ్, బిల్లింగ్, ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్, కస్టమర్ సర్వీస్, చాలా ఉంటుంది. అట్లా వెళ్ళొచ్చు. లేకపోతే ఒకటే ఇంకో పాయింట్ ఏమంటే, ఇన్ ఈసీసీలో బీడబ్ల్యూ రిలవెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ, అంటే ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఏది చేయాలన్న ఈసీసీలో ఒక టీ కోడ్ ఉంటుందండి, SBAW అని. అన్ని జనరిక్ కావచ్చు, అన్నిటి కూడా చూడు, జనరిక్ డేటా సోర్స్, మెయింటైన్ జనరిక్ డేటా సోర్స్ వేసుకుని వస్తుంది. అట్లా డైరెక్ట్ టీ కోడ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు.
let's say in ECC, any operation you want to do of relevant to BW, you'll have T code. Yes, BAW నుంచి అన్నిటికీ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి కూడా వెళ్ళచ్చు. సెట్టింగ్స్ ఫర్ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ అని కొట్టి ఏంది లాజిస్టిక్స్ దీంట్లో మేనేజ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇనిషియలైజేషన్ కాదు సారీ ఇది మారింది అనుకుంటా. యాక్ట్ అండ్ ఎడిట్ స్ట్రక్చర్స్ యాక్ట్ అండ్ ఎడిట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్స్ ultimately you'll get to what? LPWE. So LPWE is what? LO data extraction. Okay. Customizing component, it's like one screen where you can do all the customizations first. Sorry, now you want to customize, you're coming for customizing what? Okay, don't worry about this step, yeah. I పట్టించుకోద్దాన్ని స్టెప్స్. ఇలా ఉంటుందన్న when you basically get in, you'll see the cockpit like this. Okay, so depending on which data source you want to work with, just get into that respective open up the application components. Expand that application component 11. This is the data source. This is the data source you want to set up for your extraction. Then first step inact. It is active button. It's like toggling. Active one korte inactive, inactive one korte active. Now just click on this button. Okay. ఏమైంది inactive yellow అయిపోయింది. Okay, now there's a link. Now after enacting, what is that you want to do? You want to maintain extract. Now click on the button. What? Maintenance కొడితే ఏమైందంటే when you get to maintenance, you'll see left block and right block, and in the left block whatever you see in the blue color fields are nothing but the fields from ready-made extract structure. When you say maintain, you can change that extract structure definition, but when it comes to changing, I cannot remove the field what is already there. I cannot remove the field. I cannot remove the field what is already given by extract SAP. Okay, if you want, I can add more fields, but what will you do if you don't need the field what is given by SAP? Adi excellent. Ante. Okay, Nanda. Sorry, from this, let's say I want some of the fields. Okay. So Bookers ఏది ఫీల్డ్ VF ఏదో ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్కి ఏదో ఫీల్డ్ తీసుకుంటాము. ఎందుకంటే దీంట్లో ఎన్నిటి డబ్బులు కూడా ఇచ్చేసాడు, అది నా ప్రాబ్లం. ఎక్స్ట్రా చూపించేకి సరే బస్ ఏంది ఇది పేయర్ ఏదో తీసుకుంటాం. కీ ఫియర్ తీసుకోవాలన్నా ఒక్కడు కూడా లేదు. అన్నీ సర్లే ఆడ చెప్తా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో టు బాటమ్ యూ సీ దీస్ ఆర్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి రైట్లో మూవ్ చేస్తాం. రైట్లో చూపించి వేటు చూడు MCVBUK UV పాస్ అంటే ఏంది ఇది? వాట్ ఈస్ దట్ యూ సీ? యూఆర్ సీయింగ్ సమ్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. వాట్ ఆర్ దోస్ ఫీల్డ్స్? టేబులా ఏంది ఇది? స్ట్రక్చర్. అది డ్రాప్ డౌన్ చేస్తే చెప్తుంది. MCV బ్యాక్ MCVBUK అని రెండు స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఆ కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్స్ కదా అవి. సో రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్లో ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, రైట్ సైడ్లో కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్ రెడీగా ఉన్న ఫీల్డ్ తీలేవని కొత్త యాడ్ చేయొచ్చు. యాడ్ చేయాలంటే ఎక్కడి నుంచి రైట్ సైడ్ ఉండేవి ఏంది అది చెప్పిన కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చినట్టు పెట్టాను అట్లా. కానీ ఎందుకు ఓన్లీ MCVBAK MCVBUK చూపిస్తుంది, వేరే ఎందుకు చూపించడం లేదు? V బ్యాక్ది అవన్నీ ఎందుకు చూపించడం లేదు? అది డేటా సోర్స్ రిలవెంట్ ఆ రిలవెంట్ ఉన్న కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్ చూపిస్తుంది అన్నమాట. సిన్స్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ సేల్స్ ఆర్డర్ హెడర్, ఓన్లీ సేల్స్ ఆర్డర్ హెడర్కి సంబంధించిన కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్స్లో ఉన్న ఫీల్డ్సే చూపిస్తుంది. దాంట్లో కావాల్సిన మూవ్ చేసుకోవచ్చు.
నాకు ఈ 2 కావాల్సి వచ్చి మూవ్ చేసుకున్నా సరిపోద్ది. ఇక్కడ మెసేజ్ కొట్టినప్పుడు కింద మెసేజ్ చూడాలన్న తొందరగా. ఓకే, ఎస్ చూడు, ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎస్ఐ ఇప్పుడు ఇచ్చినాడు. అగైన్ నేను చేంజ్ చేసినాడు. అగైన్ ఇట్ సేయింగ్ వాట్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ విత్ న్యూ సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్. రెడ్ అయిపోయింది అన్న. డోంట్ వరీ ఇన్ దిస్, ఇది ఈవెంట్లు అవి. ఓకే, పట్టించు. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఈ రిఫ్లెక్ట్ చేంజెస్ చేసిన ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్ చేంజెస్ నా డేటా సోర్స్ రిఫ్లెక్ట్ కావాలి. దెన్ వాట్ విల్ డూ? క్లిక్ ఆన్ దిస్ డేటా సోర్స్ లింక్ టు జనరేట్. ఐఎమ్ రీజనరేటింగ్ మై డేటా సోర్స్ సో దట్ ఆ చేంజెస్ దానికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నాకు డేటా సోర్స్ పేరు, ఎక్స్ట్రాక్షన్ నేమ్, డెల్టా సపోర్ట్ అయింది. ఓకే, కింది ఇవన్నీ కింద ఉన్నవన్నీ ఫీల్డ్స్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఇక్కడ సెట్టింగ్. నీకు సెలెక్షన్ హైడ్ తెలుసు అన్న, ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఏమంటే ఇక్కడ ఏవైతే ఫీల్డ్స్ నువ్వు కమ్యూనికేట్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ మూవ్ చేసినావు, ద ఫీల్డ్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. ఏవైతే ఫీల్డ్స్ నువ్వు కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ మూవ్ చేసినావో బై డిఫాల్ట్ దే విల్ బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ హైడ్. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దిస్ దే విల్ బి మూవ్డ్ బట్ దే విల్ నాట్ కమ్ టు BW. సో ఐ నీడ్ టు గో డౌన్, search for my field. ఏది ఏడన్నా? అది ఒక్కోసారి ఆల్ఫాబెటిక్ లెటర్లు రాదు. ఓహో, అది ఇంకోటి పేరు ఆడబెట్టినా లేదన్న, ఇది ముందు ఎవరు వాడుకున్నట్టున్నారు. ఒక్క నిమిషం, అవద్దు, నాకు వేరే కావాలి. AUF అన్నారు, అది ఫీల్డ్ వస్తుందిలే సంబంధం, నాకు కొత్త ఫీల్డ్స్ కావాలి. ఐ వాంట్ టు సీ దట్ ఎఫెక్ట్. మేక్ సెన్స్. GB ఏరియా సర్లే బస్. ఓకే, just majorly go down to the fields what you have selected. What is business errand కదా నువ్వు సెలెక్ట్ చేసింది, బిజినెస్ ఏరియా ఒకటి ఈ రెండు. బట్ మేక్ షూర్ యాక్చువల్గా ఎట్లుంటుందంటే ఇది హైడ్ సెలెక్ట్ అయ్యింటే మేక్ షూర్ దీస్ ఆర్ నాట్ సెలెక్టెడ్, అదర్వైజ్ యూ డోంట్ గెట్ దోస్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ టు BW. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్ ద డేటా సెలెక్షన్ ఎనేబుల్ ద చెక్ బాక్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఫీల్డ్ మూవ్ చేసినాం, ఆర్డర్ అనేది AUF అన్నారు. దీన్ని కూడా హైడ్ ఉందో చూసుకో, ఫైన్. సపోజ్ నువ్వు ఏదైనా కీ ఫిగర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అనుకో, నాకు కనపడలేదు బట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అనుకో, ఇక్కడ ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది ఇన్వర్షన్ అనేది. ఇన్వర్షన్ చెక్ బాక్స్ ఇస్ ఎనేబుల్డ్ ఓన్లీ ఫర్ కీ ఫిగర్స్. చూడు, నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ కీ ఫిగర్ కదా అది, అందుకు ఎనేబుల్. ఇంకోటి నెట్ వాల్యూ అని ఉంటుంది చూడు, NETWR. దానికి ఎనేబుల్ అయిందా? అదే చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ అయింది, సెలెక్ట్ చేసినా లేదు కదా, ఎనేబుల్ అయిందా చూడు. ఇది ఇవన్నీ డిసేబుల్డ్, ఎందుకు క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ కీ ఫిగర్ ఫీల్డ్స్కి అది ఎనేబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఓన్లీ కీ ఫిగర్ ఫీల్డ్స్కే ఆ ఇన్వర్షన్ అనే చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. పెడితే ఏమవుతుంది, పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది, అది పాయింట్. ఓకే, దిస్ చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్డ్ ఓన్లీ ఫర్ దోస్ కీ ఫిగర్ ఫీల్డ్స్ బస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూడు బస్, నాకు షోయింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్. పెడితే ఏమవుతుంది చూపిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఆర్డర్ నెంబర్ 7722 ఉంది. లెట్స్ సే వాల్యూ ఇస్ 8000. నౌ యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ టు BW 7722 అండ్ వాట్ 8000. లెట్స్ సే నౌ యూ బేసిక్లీ and you are changing this value from 8000 to let's say to 9000. You are changing the value from 8000 to what 9000. Then what happens when is it a delta record? Yes, now delta record it will recognize that as delta record. ఈ డెల్టా రికార్డ్ ఎలా వస్తుందంటే 77 LOలో ఇది 7722 8000 X ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ 7722 9000 బ్లాంక్. ఓడేస్ గుర్తుందా? ఓడేస్ సేమ్ అట్లా ఇట్ every delta record will bring as one LUW. LUW, logical unit of work with both before image and after image.
ఈ 2 రికార్డ్స్ ఇట్లా బీడబ్ల్యూకి వస్తాయి. ఈసీసీలో ఇలాగ ఉంటాయి అన్నట్టు డెల్టా రికార్డ్ ఇట్లా వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇట్లా ఎంత వాల్యూ మొత్తం ఇప్పుడు కలిపితే 25,000 అయింది. కరెక్టా? రాంగ్. సో అప్పుడు నాకేమంటే ఇట్లా 2 రికార్డ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు వెన్ దీస్ 2 రికార్డ్స్ ఆర్ కమింగ్ టు బీడబ్ల్యూ, ద రికార్డ్ విత్ బిఫోర్ ఇమేజ్ ఎక్స్ రికార్డ్ ఐ వాంట్ ఇట్ టు కమ్ యాజ్ మైనస్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది వాల్యూ? సోర్స్లో ఎంత ఉంది? కరెక్టా? అది ఇన్వర్షన్ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే ద కీ ఫిగర్ వాల్యూ విచ్ యూ ఎనేబుల్డ్ as inversion will be multiplied with -1 and then brought to BW for before image record. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇన్వర్షన్ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తావో ఒక రికార్డ్ మారినప్పుడు దాని డెల్టా రికార్డులో ప్రాసెస్ ఎట్లా చేస్తుంది, మారక ముందు వాల్యూ ఏంది, మారిన తర్వాత వాల్యూ ఏందని 2 రికార్డుల కాంబినేషన్లో తెస్తా ఉంటుంది బీడబ్ల్యూకి. ఎల్ఓలో తెచ్చినప్పుడు నాకు బిఫోర్ ఇమేజ్ రికార్డ్ అంటే మారకున్న వాల్యూని -1తో మల్టిప్లై చేసి బీడబ్ల్యూకి తీసుకుని రావాలి. ఓకే, అది ఇన్వర్షన్ చెక్ బాక్స్ పెడితే -1తో మల్టిప్లై వస్తుంది, పెట్టకపోతే రాదు. నీకు ఏది కావాలా? ఇన్ బిడబ్ల్యూ ఐమ్ ప్లానింగ్ టు లోడ్ ఇట్ టు క్యూబ్, సో ఐ వాంట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటూ -1 దెన్, ఎందుకంటే ఓడేస్ అయితే ఐ కెన్ ఓవర్ రైట్. క్యూబ్ అవుట్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ అప్ బై పుట్టింగ్ ఎస్ -1 బస్. సెలెక్ట్ చేయను బస్ ఇన్వర్షన్ అంతే. Like this you'll have to do the settings what is required. Selection, hide inversion. Don't worry on this field. Okay, and fine. And then what do you do? Now look at the message bar at the bottom. What does it say? Elipindi, but actually emostundante data source is being generated and if it is slow you get that message out. Good. Okay, so you inactivated it, maintained your extract structure, generate your data source. Now I can activate data source, but before activating okati undi, there's something. What is here? Update mode అని ఉంది. I'll discuss on this later what it is, but specify update mode. ఈ 3 ఉంటాయి, 3లో ఏదో ఒకటి కావాలి. బట్ నౌ let's practice with what? Specify update mode what you want and then say what? Activate. అంతేనా డేటా సోర్స్ జనరేట్ చేయడం. Then what should I do? మళ్ళీ కామన్ ఇదంతా. So when I replicate, should I activate it now? నీ ఫీల్డ్స్ వచ్చినాయా? ఏయు మనం కొత్త ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేసిన గుర్తుంది. వాట్ ఇస్ బిజినెస్ ఏరియా, రైట్? యా, గుడ్. ఇంకా బిజినెస్ ఏరియా సెలెక్షన్ కూడా ఎనేబుల్ చేసాం. డేటా సోర్స్ యాక్టివేటెడ్ ఫస్ట్. దెన్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ? కెన్ ఐ అలర్ట్ అసైన్ దట్ టు క్యూబ్? యా, నేను దీన్ని కూడా నువ్వు మామూలుగా ఇక్కడికి 3.x, ఎందుకంటే వాట్ SAP does is for every ready-made info source, data source, SAP ready-made info source ఇచ్చినాడు అన్నట్టు. సో if that is 3.x then I have a problem. If it is 7 it's okay. చూపిస్తా. BA కంటెంట్ లేకపోయి ఇన్ఫో సోర్స్ అదే పేరుతో నీకు ఇన్ఫో సోర్స్ ఉంటుంది. నేను అది ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నానంటే వాడు SAP రెడీమేడ్ ఫీల్డ్స్ ఇచ్చినాడు కదా, రెడీమేడ్ ఇన్ఫోబిక్స్తో ఇచ్చేసి ఉంటాడు అనమాట. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అండ్ క్రియేట్ సో మెనీ ఇన్ఫోబిక్స్ అగైన్. అర్థమవుతుంది నా పాయింట్ ఏం చేస్తున్నానంటే SAP వాడు డేటా సోర్స్ ఇచ్చినాడు ఫీల్డ్స్తో రెడీమేడ్, అదే పేరుతో ఇన్ఫో సోర్స్ విత్ ఇన్ఫోబిక్స్ ఇచ్చేసినాడు. ఏ ఇన్ఫోబిక్స్ వాడాలి ఏ దానికన్నా అది వాడుకుంటా. మళ్ళీ అన్ని ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? ఐ యూజ్ దట్. మేము ముందు చేసినట్టున్నాం చేయలేదా?
ఇవన్నీ మాకు ఎందుకన్నా, ఇవన్నీ మాకు ఓన్లీ రోడ్ చేశారు. I'll explain later, but ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాను ఆల్రెడీ, బట్ షుడ్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం. అన్నీ సెలెక్ట్ చేసి ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ గో టు మోడలింగ్, ఇన్ఫోసిస్లోకి వెళ్తే నాకు రెడీమేడ్ ఇన్ఫోసిస్ ఇన్స్టాల్ అయ్యిండల్లా. దీంట్లో ఏముంటాయన్నా, this will have all the ready-made info objects required to communicate with the ready-made fields. Ready-made fields ఇది ఓల్డ్ దన్నా. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ఓల్డ్, నాట్ ద న్యూ. అంటే మనకు కొత్త కంటెంట్ రిలీజ్ లేదు దీంట్లో, అంటే మనం వాడే సిస్టంలో. బట్ అప్పుడేమైందంటే నా డేటా సోర్స్ లేటెస్ట్, ఇన్ఫోసిస్ మాత్రం ఓల్డ్ వర్షన్. నాకు డేటా సోర్స్లో రెడీమేడ్ అంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ డేటా సోర్స్లో కొత్త ఫీల్డ్స్ ఇచ్చిండొచ్చు. ఓల్డ్ ఇన్ఫోసిస్లో ఆ కొత్త ఫీల్డ్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫార్మేషన్ లేకపోయి ఉండొచ్చు. ఓకే, దట్స్ ఓకే, ఐ హ్యాండిల్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, ఇవన్నీ అంటే నాకు నెట్ వాల్యూకి మెయిన్ అది లేదు. ప్లస్ మనం కొత్తగా యాడ్ చేసాము బిజినెస్ ఏరియా, దానిలోకి ఉండదు. ఐ నీడ్ టు మ్యానిపులేట్ మై ఓన్ ఇన్ఫార్మేషన్ ఫర్ దోస్. ఓకేనన్నా, ఏ దానికి లేదన్నా చెప్పు, చూద్దాం. ఏది ఇది కదా ఒకటి, ఫస్ట్ ఏఎఫ్ఎన్ఆర్ నువ్వు యాడ్ చేసినావు అంటే దానికి ఒకటి కావాలి ఇన్ఫాబెట్. ఇవి రెడీ దానికి ఉన్నాయి, కొన్ని దానికి లేదంతే. ఓకే, కెన్ ఐ క్రియేట్ దట్ ఇన్ RSD1 ఆల్సో? నాకు ఇన్ఫో అవన్నీ వద్దు, అదే పేరుతో నేను క్రియేట్ ఏఎఫ్ఎన్ఆర్తోనే చేస్తాం. క్యారెక్టరిస్టిక్ దీనికి రెడీమేడ్ సూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే అక్కడ కూడా ఇన్స్టాల్. నాకు తెలియదు డే టైప్, అది తెలుసుకోవచ్చు, ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు. ఇది ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకు AUFNR అంటే యాడని చూడప్ప. క్యారెట్ ఎంత అర్థమైంది. నువ్వు అన్ని కాళ్ళు చేసుకో, ఎన్ని ఫీల్ అన్ని ఇన్ఫార్మ్ నువ్వు చేసుకో, ఇబ్బంది ఏం లేదు, తప్పేం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ GSBR ఏమంటే లేట్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కస్టమైజ్ ఇట్ విత్ మోర్, మనకి NETW ఆల్రెడీ ఉందా? ఐ కెన్ యూజ్ దట్, రైట్? ఇక్కడ NEW జీరో కరెన్సీ కదా, ఇక్కడ NEWRకి ఇంతకి రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఏముందో చూద్దాం. NEWR what is it? So WAR can a field has to go to what? Zero currency. So let me just with all this let me create my cube now. Okay, 3.x లో కూడా 7లో చేసేస్తాను డైరెక్ట్. ఇన్ఫోసిస్ వాడను. ఇన్ఫోసిస్ ఎందుకు వాడతాను అంటే ఆ ఇన్ఫో పేర్ల కోసం వాడుకుంటాను యాజ్ ఎ టెంప్లెట్. ఓకే, ఇక్కడ వాడినప్పుడు ఐ కెన్ టేక్ ఇన్ఫోసిస్ as టెంప్లెట్. ఏం ఇన్ఫోసిస్ తీసుకుంటా? 2LIS ఇక్కడ ఏం నాకు వాట్ ఈస్ ఐమ్ సీయింగ్, దీస్ ఆర్ ది ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద రెడీమేడ్ ఇన్ఫో సోర్స్.
net value వస్తుందా ఉందా net value okay right net value is there boss okay that's okay ఇంకా నెక్స్ట్ మనం యాడ్ చేసింది ఏంటివి నేను వేరే పేర్లు ఇస్తే మళ్ళీ ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా ఏ ఫీల్డ్కి ఏ పేరు అని పంచాయతీలో బట్ రియల్ టైంలో దే విల్ మెయింటైన్ ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ అండ్ దే డూ okay now what I already have a data source I have keep then what transformations it's proposing those names no only need a document chusukoni map cheyala but I am okay అందుకు నా నేమింగ్ సేమ్ ఇచ్చినా కూడా నాకు ఈజీ మ్యాపింగ్ నెట్ వాల్యూ ఏదానికి వెళ్ళాలి NETWR వేర్ ఇస్ NETWR అవి నాకు ఇంపార్టెంట్ ఇంకా వేరే ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు రియలీ వరీ అబౌట్ నాకు రియల్ టైం కాదు కదా ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు బి రియలీ స్పెసిఫిక్ సమ్ మిస్ అయినా పెద్ద నాకేం పెద్ద తేడా అల్టిమేట్ నాకు ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబరు దాని వాల్యూ నెట్ వాల్యూ ఇంపార్టెంట్ దట్స్ వాట్ ఐ విల్ బి అబ్జర్వింగ్ మేజర్లీ దెన్ వాట్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫో బ్యాచ్ ఉంది మేము ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళు చేసింది ఓకే ఐ విల్ హ్యావ్ ఆర్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ వన్ కెన్ ఐ క్రియేట్ న్యూ Does your data source support delta? Yes or no? అట్లా అందుకు నీట్ పెట్టినా ఓకే నార్మల్ DT. So like this I have my complete flow ready.